kommt oder nicht kommt. Da wurde das ja. Gut. So, Teufel an die Wand malen. Also der ist gerade da. Schön. I'm still good with that. So we can start, sir. Yeah, okay. Good. You have the floor. You have the floor, bitte. So who's casting the first stone? पहला पत्थर किसका? Sir Jayant ka. Okay, sir. I'll present. Okay, shoot. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich spreche heute über das Thema Unvegetarismus. Es ist gar nicht überraschend, dass unsere Vorfahren unvegetarisch waren, weil keine Kultivation war jahrtausendlang Menschen nur unvegetarisch. Deswegen Entschuldigung. Nicht vegetarisch. nur unvegetarisch. So, nur Nee. unvegetarisch. It's called nicht vegetarisch. Okay. Nicht hyphen vegetarisch. Nicht Vegetarier, nicht vegetarisch. Yes, sir. Ja, okay, danke. Sorry. Ja. Deswegen ist unser Verdauungssystem besser zu vegetarisch Diät angepasst worden. Es ist wissenschaftlich bewiesen worden, dass manche Menschen mit vegetarischem Produkt, zum Beispiel Weizen, Nüsse, Soja und so weiter, Allergie bekommen. Also ähnliche Allergien mit unvegetarischem Produkt sind nicht berichtet worden. Unvegetarische Diät ist auch ernährungsbedingt besser. Die aus mehr Eiweiß, Gesundheit, Fette und mehr Vitamine und Minerale besteht. Das sind fast keine Quellen für Vitamin B12 in vegetarischer Diät. Zuletzt die Absorption von unvegetarischem Essen ist ganz besser als vegetarischen Essen. Nun kommt das ästhetische Problem, die mit Modernisierung gelöst kann. Die neueste Technologieentwicklung ist Laborfleisch, die ganz menschlich und umweltfreundlich ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut. Ja, die nächste Präsentation bitte. Ja, wer kommt als nächstes? Ja, ich möchte jetzt sagen, guten Tag alle. Heute so Debatte-Thema ist mehr als wichtig. Deshalb möchte ich das zu Hause. Jayant, dein Vortrag war sehr interessant, aber ich bin nicht stimme dazu. Du hast schon gesagt, unsere Vorväter essen nur Fleisch und diese Zeit wir haben keine Cereal von Essen, aber jetzt wir haben viel zu essen. Sie leben auch in Dschungel und wenn wir haben keine Essen, denn wir können auch für Leben, wir können auch Tiere essen. Und deshalb, wenn jetzt wir essen diese Vogel oder Chicken, Huhar, wir haben Chickenflu oder Vogelflu und über B12, ich möchte sagen, jetzt haben wir viele Gemüse, zum Beispiel Mushrooms oder Spinach, Beetroots. Dafür wir haben alle Vitamins. Vegetarisch Essen ist sehr gesund und von daraus als unvegetarisch Essen. Ich habe auch gelesen, dass mit vegetarisch Essen Menschen leben 10 Jahre länger als non-vegetarier Menschen und
und 83 Jahre. In Vergleich zu 73 Jahren. Für Frauen verlängerte die Vegetarianschaft ihr Leben um 6 Jahre und helfen 85 Jahre alt zu verwenden. In Indien fast 39, bis von 39 Personen esse nur vegetarisch und Ireland 4,3 von 8,44% und Israel 13% und Italy 8,9%. Und wir lernen, dass wir besser als Tiere sind. Und in unserem Gesellschaft, wir glauben, dass wir haben das Recht, Tiere so zu behandeln, als waren sie Ressourcen, nicht Leben. Und zum Beispiel Hunger. Hunger ist ein großes Beispiel von diesem. Sie sind für intensive Zucht und Eierproduktion gewonnen. Rund 30% Hunger haben von Vernachlässigung und Missbrauch an Knochenbrauchen gelitten. Und ihre starken und schwachen Körper sind so besättigt, dass ihre Körper nicht für Katze oder Hunde essen benutzen können. Sie sind sehr schwach und schmutzig, nicht sauber. Sie leben songweise in Käfigen und Käfigen sind oft übereinander gestapelt, so dass Urin und Kot anflogen in niederen Kulgen gefallen. Sie sind sehr schmutzig und haben viel Infektion. Wir sollten diesen Vogel nicht essen. Ja, und wenn wir haben Tiere zu Hause, wir sagen, dass sie sind unsere eigene Baby und dann warum wir essen diese Tiere? Das ist eine große Frage. Ja, danke schön. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut. Gut. Ja, weiter bitte. Ja, klar. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute präsentiere ich das Thema Vegetarismus oder Unvegetarismus. Welches ist besser? Ich bin Vegetarier und ich unterstütze Vegetarismus. Zuerst müssen wir verstehen, dass die Erde nur eine begrenzte Menge an Ressourcen hat. Bei jeder Handlung, die wir unternehmen, müssen wir darüber nachdenken. Wir können nicht tun, nur weil wir etwas glauben. So hier bin ich mit ein paar echten Fakten. Auf unserem Planeten werden von den verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen 77% der Fläche für die Viehzucht und Fütterung genutzt. Das Leben auf diesem Planeten ist nichts Neues. Es passiert nicht zum ersten Mal. Seit 3,5 Milliarden Jahren das Leben auf diesem Planeten Erden gut geht. Nur von letzten 50.000 Jahren die Menschen aufgrund ihrer hohen Zahl auf der Welt aktiv teilnehmen. Die Welt, die Ozean, das Land, das Leben, die Mikroben waren so lang in perfekten Kreislauf. Hier. Nicht einmal die Ozean mit Fischen füllten, war das alles in einem ökologischen Kreislauf, bis wir Menschen eintraten und den gesamten Kreislauf störten. Und aber die Pflege, die Tiere der Welt, der Pflanzen, sie sind alle gut gerüstet, um für sich selbst zu sorgen. Wir müssen uns nicht stören. Das Problem kam, als wir ihre Reproduktion in unsere Hände nehmen, um unsere Anforderungen zu erfüllen. Wir sollten mehr Fisch, mehr Fleisch, mehr Hähnchen, mehr Rindfleisch, alles aufgrund dieser immer mehr vom Menschen beeinflussten tierischen Fortpflanzung. Und das wird auf der ganzen Welt getan. Jedes Jahr 80 Millionen Tiere sind getötet. Das ist ungefähr das 11-mal der menschlichen Bevölkerung auf diesem Planeten.
Die fleischfressende Tiere, das ist carnivorous animals, können nur schneiden, aber nicht mahlen. Aber wir Menschen haben eine schneidende Wirkung und auch eine mahlende Wirkung. Zweiter, die Elementarkanal bei Herbivores ist 5 bis 6 Mal so lange wie der Körper und bei Carnivores geht mindestens 2 bis 3 Mal so lange wie der Körper. Dritte ist, fleischfressende Tiere haben Eckzähne, Canine Teeth, und wir haben keine Eckzähne. Daher können wir schlussfolgern, dass Menschen sind gemacht, vegetarischen Essen zu essen und nicht Fleisch. Pflanzenfressende Tiere müssen täglich fressen, aber die meisten Carnivores fleischfressende Tiere fressen einmal in 3 oder 4 Tagen oder manchmal einmal in 15 Tagen. Aber wir Menschen brauchen täglich Nahrung. Sorry. Äh, Jetzt komme ich an Protein und Ernährung. Protein, das für alle sehr wichtig ist. 63% des Proteins kommt von diesen 23 Ländern und nicht von dieser 77% Land. Vegetarisches Essen wie Dosa, Sambar, Chutney, sofort us, äh, versorgt uns mit aller richtiger Ernährung, inschließend für unsere Körper mit erforderlichen Protein, Minerals und Vitamins Kombination aus verschiedenen Feldfrukten, Beispiel Hirse, Hülsenfrüchte, grünen Gemüse, was für unsere Ernährung richtig ausbalanciert ist. Aber leider geht diese Kultur in der bleibenden Foldung der westlichen Kultur verloren. Jetzt Life in Pflanze. Äh, Pflanzen sind sicherlich Leben, aber sie haben keine Nervosystem, Gehirn oder irgendwelche Schmerzrezeptoren. Sie empfinden keinen Schmerz, wie wir Menschen oder andere Tiere und Vögel haben. Ich sage nicht, dass Schneiden von Pflanzen nicht grausam ist, aber es ist für unser Überleben erforderlich, was auch immer für unser Überleben wichtig ist. Wir sollten keine Tiere für unsere Geschmack, äh, Geschmacksknospen töten. Endlich müssen wir eines klar verstehen, dass wir nur einen Planeten zum Leben haben. Dieser ist der einzige Ort, an dem wir alles erfahren haben. Die Erde lässt uns leben und wir müssen sie respektieren. Danke fürs Hören. So, sehr schön, sehr schön. Gut gemacht. Murtaza, are you there? Ja, Murtaza? Ja, der ist da, aber ich kann ihn nicht hören. Would you like to say something offhand, extempor, aus dem Stegreif? Fleisch essen oder kein Fleisch essen? Ja, hallo? So, den höre ich ja nicht. So I think he is in the meeting now. Probably. It's almost 4 o'clock. Ja, wahrscheinlich. Und die anderen sind nicht da, ne? Sonja und Garima? Were they there? No, I've not seen them. So Garima was here for 1 second and then she went. I don't Or know. maybe she was not able to log in. Vielleicht kommt sie dann erst später. So, das war interessant, recht interessant. Ihr alle habt gute Informationen gesammelt. Die Präsentation war auch ganz gut gemacht.
But what I missed out, if I start with the negatives, the positives are plenty. I didn't hear too many Redemittel, although Arya did start off with something. Dann, das war gut, das war interessant, und aber leider war das nicht in Ordnung, also soweit meiner Meinung ist und so weiter. I didn't hear any of these. Remember in our exam parts, they are looking forward to these Redemittel. So try to insert these somewhere or the other. And like you just did here, you could have also taken reference or cognizance of the other's presentation. The Prüfung is with two people. So suppose the other person speaks first. You should be in a position to either refute or agree what the other person has said, which means wir brauchen die Redemittel auch. Also was so und so gesagt hat, stimmt nicht und so weiter. That would have been excellent. Now the sad part here is Jayant started it, so he was not able to take any reference whatsoever. But that's okay. Next time maybe he can come in later and then he can also use this cross-reference to the other person. Please try to use that because remember, two people. There will always be two people taking the Viva. Entschuldigung, Herr. Ja, Arya. Ja, wir sollten nur Zeit sparen, deshalb benutzen wir nicht so viele Redemittel, ich denke. Hey, but that's part of the presentation, Arya. Das ist Teil der Präsentation. Das ist Teil der Präsentation. Also auch beim Zeitsparen kann man diese Wörter oder diese ganz kleine, kürzere Sätze kann man auch hier einsetzen. Das ist kein Problem. Das lässt sich machen. Yeah, it's doable, very much doable. Because they want you to use these argumentative structures. That's the whole idea of these things. That was the one thing that I really missed here. Sir, I have an idea. The others, yeah, Sir, once a week, what we can do is you can give us a topic spontaneously, then we'll speak and then we'll debate over it, like for two minutes, and then we'll counter the points. That's how, sir. Actually, the thing is, all this vocabulary we have to sit and search it down and do everything. But in exam, we can't do that. You can in do exam, that. we need to be spontaneous. No, you have 15 minutes of time for preparation. But we don't have that dictionary and phone or anything. Yeah, but at least your thoughts you can put together. 15 minute time मिल जाता है. Yeah, sir, but I believe कि सर हम ऐसे करेंगे ना तो सर आप एक टॉपिक देना हम उस पे 2 मिनट बोलेंगे मतलब अपने अपने माइंड रखेंगे फिर उसको नेक्स्ट 2 मिनट्स में जो बाकियों ने बोला है उसको मतलब काउंटर करेंगे. ठीक है. So मतलब वीक में वंस हो गया सर. जयंत यस सर हम लोग एवरीडे सर स्पॉन्टेनियस जो बोलते हैं ना सर वही चीज एग्जाम में सर दिमाग पर रहता है सर वो ट्रांसलेटर एंड वो सब वर्ड सर इट डजंट गो वेल इन द एग्जाम सर और सर यही प्रैक्टिस असली प्रैक्टिस सर ये होता है यू नो व्हाट इज स्पॉन्टेन सर नॉट प्रिपेयर्ड वाला. So you tell me a date on which we should fix it or any day. Sir, you didn't ask. Sir, you didn't talk 2 minutes sir. नहीं ये डेंट टॉक तो हम ऐसे कर लेते हैं ना कि टॉपिक वाइज जैसे अभी बोला है वैसे बोल लेते हैं जैसे एग्जाम में आता है मतलब वीक में 1 डे रख लेंगे सर ऐसे डिबेट वाला. अच्छी बात है. Then I will choose a topic from the book itself to start with. Yes sir. है ना उसी में से एक छोटा सा टॉपिक and you have to talk about it. It can be one word, it can be 3 or 4 words together in the form of a short sentence, or it can be a Redewendung or a Sprichwort. Right now, einmal in der Woche सर ये बहुत कम हो जाएगा I think. नहीं another Jayant I think has a point here. I would agree with him. This is that spontaneous expression. For example, I'll give you just 15 seconds to prepare. Arbeit ist Leben. बोलो. Just on this topic, Arbeit ist Leben.
So you have to quickly gather your thoughts. Arbeit ist Leben. Ja, das stimmt schon. Also der Mensch ist ein soziales Tier. Also ohne Arbeit kann der Mensch nicht leben. Einfach, weil der Mensch denken kann. Ein Tier kann auch ohne zu arbeiten leben, aber ein Tier arbeitet auch. Ein Tier arbeitet, um das Fressen, um die Nahrung zu suchen. Das ist auch eine Art Arbeit. Aber wenn wir das Wort Arbeit definieren wollen, dann sehen wir, was daraus kommt, was Produktives aus diesem Wort kommt. Zum Beispiel, ich persönlich würde Arbeit mit dem Wort Produktion assoziieren. Produktion für mich bedeutet herstellen, also ein Auto produzieren. Als Arzt etwas arbeiten, also ich mache Recherche, ich mache Forschung. 2 minutes are over, I stop. I don't even say thank you or something because I'm cut there. वैसे बोलना है 2 मिनट के लिए. On that given topic, on the spot, कुछ सुनाना है. So there will be a timer on. मैं ऑन करता हूँ. I'll keep it. Okay. I'll keep the timer on. 2 minutes, stop. And you stop mid-sentence. Because वो आदत तो डालने पहले 2 मिनट non-stop German बोलने वाली. Then we can time ourselves. That is not a problem. ठीक है ना? Yes, sir. एक बार कोशिश करके देखते हैं. Wir versuchen es einmal. Ob das geht oder nicht. Ja? Wenn das geht, dann gut. So. Screen Sharing. Könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen, alle? Yes, Can sir. you all see my screen? Ja, okay. So. Ich habe hier ein etwas für euch, Entschuldigung, notiert als Vokabeln. I've noted a few words for you as vocabulary here. Also das sind die Wörter Veganer, das ist ein ziemlich neues Wort jetzt, der Vegetarier und der Nicht-Vegetarier. Das ist nicht Unvegetarier, das ist falsch. Auf Deutsch heißt das Nicht-Vegetarier, Non-Vegetarian. Oder nicht vegetarische Ernährung, Diet, Non-Vegetarian Diet. Vegetarische Ernährung, a Vegetarian Diet. Oder vegane Ernährung, a Vegan Diet. Und Adjektive daraus sind vegan, vegetarisch und nicht vegetarisch. Man sagt auch der Nicht-Vegetarianismus oder Vegetarianismus. Und auf der anderen Seite auch der Veganismus. Und im Sinne von Herbivorous und Carnivorous auf Englisch, man sagt fleischfressend und Pflanzenfresser oder Fleischfresser oder Pflanzenfresser. Die Wort Carnivore und Herbivore, eigentlich diese Wörter sind aus der Zoologie. They are zoological words and normally applied to animals. So in the sense of humans, the word used is, also isst kein Fleisch oder isst Fleisch. But not in the terms of herbivore and carnivore. सर omnivore के लिए क्या है?
Omnivore is omnivore. Allfressend. Allfressend. Or use the word omnivore because this is a foreign word and you can use it as it is. Omnivore तो कोई human being को तो कहना मुश्किल हो जाएगा omnivore. This is yeah, you have to put it in, it sounds very odd here. When you use this word fresser, the word fressen als adject, als Verb ist normalerweise für Tiere gebraucht. Fressen is to feed. And feeding is normally done by animals, not by humans. Humans eat. Also wir essen, die Tiere fressen. So it sounds a little odd. Ja, alles Fresser as omnivore oder omnivore. Omnivore again is they are omnivore, they are carnivore, they are herbivore. So as an adjectival use, Pflanzenfresser oder fressend is a participle 1 form. But these are the words, and don't forget this word, nicht Vegetarier, not unvegetarier. Und nicht vegetarische Ernährung, non-vegetarian diet. This is a noun here. This is also feminine, also Veganerin, Vegetarierin, nicht Vegetarierin, feminine. So the word nicht is appended here mit einem Gedankenstrich. Beim Schreiben benutzt man einen Gedankenstrich, a small hyphen, a dash between the two words. But it's a connected word. Even here, they are nicht hyphen, also Gedankenstrich, Vegetarianismus, there. So keep these words in mind and try to look up the correct word when you are using it. And if you have time to look up the word if you are in doubt. Whenever you're in doubt, try to use that. Okay? So, some new vocabulary for us here. Allfressen oder alles Fresser. ये omnivores, humans में तो मुश्किल ही है, but animals you will find definitely alles Fresser. Okay. So, noch Fragen? Keine. Sollen wir dann mit dem Unterricht beginnen, also ganz formal? Mit dem Buch? Ja, Sir. Okay. So, gestern haben wir hier aufgehört beim Thema von dem Land die Schweiz. Also im Vergleich zu Deutschland und zu Österreich ist die Schweiz ziemlich klein. Aber trotz der Größe, dieser kleinen Größe, hat die Schweiz 26 Kantone. Der 26 Kanton. Kanton hier bedeutet die small states. Each one is divided into a small state. Also Bundesland. In Deutschland heißen die dann Bundesländer. How many are there in Germany? How many Bundesländer? 16. Yeah, 16 is richtig. And do you have an idea about Austria? How many Bundesländer does Austria have? 9. Are you saying 9 or? So no idea. 9. No, I was wondering whether you said that in English. And in fact, will you believe it? Because I was slightly surprised. Bundesländer Österreich sind 9, also 9. Österreich hat 9 Bundesländer. So your 9, I was surprised. English में जवाब दे रहा है कि German में बोल रहे हो?
So Austria has 9 Bundesländer, also Deutschland hat 16 und die Schweiz hat 26, aber die heißen hier Kantone. Der Kanton, K-E-N-T-O-N, K-A-N-T-O-N, der Kanton, die Kantone. Okay, now, very curious, we'll read a little bit about Switzerland. Da die Informationen, die meisten von uns, wir also ignorieren diese Informationen von diesem kleinen Land. Unbelievable but true. Jeder Kanton hat sein eigenes Parlament. Every canton has its own parliament. It has its own constitution. This is truly a federal system. Okay, Parliament is not a big deal. Also jedes Bundesland in Indien hat auch eine Legislatur. Eine Art Parlament gibt es auch bei uns. Also Uttar Pradesh Parlament, Andhra Pradesh Parlament, Maharashtra Parlament und so weiter und so weiter. Okay, fine, das verstehen wir. But Constitution? Verfassung? Also wir haben nur eine Verfassung, die Verfassung von Indien, die indische Verfassung. Das gilt für ganz Indien. Aber in der Schweiz haben die Kantone ihre, oder in dem Fall Singular, seine eigene Verfassung. That is something very curious. Their political system is very interesting to read up and look up. They have the individual authority within the canton to accept or not accept a foreigner or citizenship. They have the authority to enter into treaties with foreign countries. Not the country, not Switzerland with another country, but the canton with another country. That freedom is given there. Das ist ganz interessant. Und natürlich Sprachen, we'll read a little bit here. Now we'll know about what the Swiss do. Dann haben wir eine Ahnung von der Schweiz. So, who would like to start and introduce Switzerland, so to speak, here? Darf ich? Ja, bitte, Anuradha und dann Arya danach. Ja, Anuradha. Unsere Muttersprache ein Stück Heimat. Sie gibt uns das Gefühl der Vertrautheit und der Sicherheit. Mit ihr können wir unsere Gefühle, aber auch komplexe Sachverhalte am besten ausdrücken. Sie ist Heimat und Teil unserer Identität, unserer Muttersprache. Muttersprache, das Wort, drückt vieles aus. Unsere Mütter haben uns in dieser Sprache gestoßet und uns in der Schlaf gesungen. Unsere Eltern Wörter formulierten wir in dieser Sprache. Also das ist eine ganz lockere Definition von dem Wort Muttersprache. Also was heißt Muttersprache? It's a very loose and emotional description of the word. Muttersprache. So, was ist Muttersprache? No linguistic definition. A very nice emotional definition here. Muttersprache gibt uns das Gefühl der Vertrautheit. Remember the word Vertrauen? Vertraut als Adjektiv? Familiarity. Vertrautheit. So, that feeling of familiarity und der Sicherheit. Mit ihr können wir unsere Gefühle, mit ihr also mit der Muttersprache, our feelings, komplexe Sachverhalte am besten ausdrücken. Muttersprache ist Heimat und Teil unserer Identität. It's a very, very different definition of Muttersprache. Not the linguistic definition. Die linguistische Definition ist ganz anders.
Normalerweise wird gesagt, das ist die erste Sprache, das ein Kind spricht. Und die Linguisten, die unterscheiden das weiter als L1, L2, L3 und L4. Also L1 ist die erste Sprache, die ein Kind spricht, nicht hört, spricht. Und die Definition ist ganz anders als die Definition hier. So, Identität, also unsere Muttersprache. Muttersprache, das Wort drückt vieles aus. Unsere Mütter, Plural, haben uns in dieser Sprache getröstet. Was bedeutet trösten? Sie haben uns getröstet. Trösten bedeutet, wenn wir also ganz traurig sind, wenn wir weinen, wenn wir also im Schock sitzen, dann kommt die Mutter zu uns und sie tröstet uns. Wir haben etwas verloren, wir haben nicht gute Punkte bekommen. Da kommt die Mutter. Sympathizes. Yeah, give me another word, a better word maybe, trösten. To caress. To comfort. Yeah, to offer some comfort, to offer some solace. So that is trösten. How do you put it in Hindi? पूरी हिंदी टेस्ट हो रही है. Sie tröstet uns. दिलासा देना, नहीं दिलासा नहीं. हाँ. नहीं. What about सहलाना? Yes, sir. Right? She comes and offers us comfort. So that language in which the comfort is offered by the Mutter to the children has been defined here als Muttersprache. Und normalerweise, unsere ersten Worte formulierten wir in dieser Sprache. Because we often, apes or the monkeys, like any other animal, man is also a social animal. One tends to imitate, nachahmen, to imitate, to mimic. So we repeat the words that have been spoken to us. Very often children do that. They repeat the words. It goes around on their tongues, they articulate the word, they hear the sound, and then it gets fixed in the brain. So eine andere Definition von Muttersprache, aber die Schweiz. Also hier geht es die Schweiz. So from here till konfrontiert. Arya, would you take this up? Yes, sir. Die Schweiz war von Anfang an ein vielsprachiges, multikulturelles Land, in dem mehrere Muttersprachen gesprochen werden, denn die Schweiz ist eine Eidgenossenschaft, das bedeutet ein Zusammenschluss von inzwischen 26 Kantonen. Die einzelnen Kantone sind politisch sehr selbstständig und haben zum Beispiel so als ein eigenes Parlament und auch unterschiedliche Amtssprachen. Schon im 17. Jahrhundert wurde jemand, der innerhalb der Schweiz reisen wollte oder musste, schnell mit einer anderen Sprache konfrontiert. Ja, danke. Multikulturelles. Don't read it as English, multi, it's multi. So, from Anfang an, right from the beginning, which goes back to 1000 nach Christus. Starting from there, if you look at it. Right from the beginning, it's been a multicultural country. Vielsprachiges, multilinguale, multikulturelle Kantonen, Länder, Völker gab es in der Schweiz. Und mehrere Muttersprachen wurden hier gesprochen.
There are many languages which are spoken here, even today. Und die Schweiz ist eine Eidgenossenschaft. Also das ist Wort Eidgenossenschaft kam zustande hier im 1848, 1848. There was a big battle in Europe. It's going too much into history, which I don't want here right now. When they all came together, actually it goes back to 1243, वहां से निकलता है ये, where first there were only 5 cantons, and then came 13 cantons. They came together and formed a Bündnis. This is these parts here. They came together and formed a Bündnis, a federation, eine Föderation. Sie haben das zusammengestellt. And they said that we will now be uniform and we will resist any foreigner or any foreign nation coming against us. We will work together. And each one has its own or her own independence, but we will work together. So the different cantons of that time, they came together. This was expanded. In 1848, there was a lot of political upheaval in Germany and in Europe, basically. In Austria, vor allem, und Österreich ist auch ein Nachbarland von der Schweiz. So this affected the history here. And that is when they decided too much of unrest here. Wir als Schweizer bleiben ganz neutral und wir bilden ein Bündnis, eine Föderation. So they all came together and formed a federation where there was an oath taken by the different people from different regions saying that no matter what happens, we will be together. So the word Eid that you see here means oath. Kasam khana. So, and Genossenschaft means togetherness, an oath of togetherness. So technically, politically, if you want to correct it, it is called die Schweizerische Eidgenossenschaft. This is the political definition of the political word in the political sense. And this word is the same word that is used today, CH, Confederatio Helvetica. Confederation. Con means togetherness. It's a Latin prefix. Federation, federation, where each one is independent. Confederatio Helvetica, of the Helvetian people. The people of this region were called the Helveticans. So a confederation coming together of the Helvetic people. So Schweizerische Eidgenossenschaft. And that it says here, ein Zusammenschluss von 26 Kantonen. And as it says here, die einzelnen Kantonen sind politisch sehr selbstständig und haben ein eigenes Parlament und auch unterschiedliche Amtssprachen. They also have different official languages within each small canton. And right in the 17th century, also im 17. Jahrhundert, wenn jemand innerhalb der Schweiz reisen wollte oder musste, wurde mit einer anderen Sprache konfrontiert. So a person moving from, let's say, this region of Schwyz to Glarus, not very far off, from Schwyz to Glarus, totally new language. It's like going from Punjab down to, let's say, Maharashtra, or Maharashtra to Odisha, or Odisha to Telangana, or Telangana to Karnataka, or to Tamil Nadu, or to Kerala. One region to another region, new language. So war es auch in der Schweiz so. So jetzt weiter, Jayant, this part from here, who else is there? They can also get a shot to learn. There's some more to come up. Yeah, Jayant, die from here bis zum Ende, bitte. Okay, sir. Die Eliten in der Schweiz des 17. Jahrhunderts sprachen Latein und vor allem Französisch. Die
Verwaltungssprache war aber Deutsch, nachdem sich das Land um französisch- und italienischsprachige Gebiete vergrößert hatte, bekamen Französisch und Italienisch dieselbe Bedeutung wie Deutsch und in 1848 wurden alle drei Sprachen als offizielle Landessprachen anerkannt. 1938 kam Rätoromanisch als vierte Sprache dazu. Neben diesen vier Sprachen werden dank Migration auch zahlreiche andere Sprachen gesprochen. Man sieht, die Vielfalt der Sprachen ist in der Schweiz sehr groß und hat eine lange Tradition. Es gehört zum Alltag dazu. Yeah. So, surprisingly, yeah, it's also the next sentence. Good. Die Verwaltungssprache, was ist Verwaltung? Die indische Verwaltung sitzt in Delhi. Capital. Und die Verwaltung, nein. Main. Yeah, main. So what? Main what? The government. Verwaltung is administration. Verwalten, to administrate, to rule. So the main ruling, the central government in our case. So when you say Verwaltung, that's the administration as such. Und die Sprache der Verwaltung war Deutsch. They all used German in their administrative language. Meetings and any other orders were issued, they were all used to be in German. Für die ganze Föderation. Nach dem Satz, sich das Land um französisch- und italienischsprachige Gebiete, also französischsprachige und italienischsprachige. This word sprachig is common to both. So you don't repeat it twice. Man sagt nicht oder man schreibt nicht französischsprachige und italienischsprachige. You write it only once. And that too with the second word. Put a hyphen here and write it with a second word. Bekamen Französisch und Italienisch dieselbe Bedeutung wie Deutsch. So they were equated with German after the boundaries were clearly defined. And this happened in 1848. 1938, also Rätoromanisch ist eine ganz jüngere Sprache, wurde hinzugefügt. It was added. This again is a very fascinating and interesting history. You see this region here is Italy. Okay, this entire region till here. Now this part of Switzerland and Austria and this Italian region, there are mountains here. These mountains are called the Dolomites. A very fascinating part what happened was in 1938, Benito Mussolini, the Italian dictator, tried to divide the people here and claim this territory as part of Italy. The people here said nothing doing. We will remain with Switzerland. We are Swiss, we love our independence, and we do not want to be part of Italy. And these people spoke a different language. In fact, they spoke many different languages, all of which come under Rätoromanisch. Rätoromanisch is the cover term. Under that, there are many sub languages or dialects. So once they decided that, they're stuck here. There's also a small region here in the Dolomites where all three languages are used, German, Italian, and French, apart from Rätoromanisch officially. Very clearly, on announcements, on boards, signposts, these four languages are used. So 1938, also 1938, wurde Rätoromanisch als die vierte Sprache oder die vierte anerkannte Sprache hinzugefügt.
So, diese Vielfalt der Sprachen in der Schweiz ist sehr groß, also hat eine lange Tradition. Ich habe hier was für euch ausgesucht und das ist hier. Yeah. So, if you look at this thing, this is how they can you see the screen, please? Yeah, sir. Yeah? Yes, sir. Okay. For example, there's a warning sign. Betreten der Eisfläche verboten. Don't step on the ice. This is in Rätoromansch. Skumanda that is in a clutch. Don't step on the ice. Two languages. German, predominant. Second, Rätoromansch. Rätoromanisches Straßenschild. Huh? Einen kleinen Moment. Huh? Entschuldigung. Strange things happen, right? In our country. Gas cylinder wala aaya hai. I wollte wissen, ob wir dann diesen Zylinder brauchen. Wir haben nicht gebucht. But he says, sir, मेरे पास है, अभी चाहिए तो देता हूँ. ऐसा भी होता है. When you want it, they don't come. When you don't want it, they're around. So you have this traffic schilder, Straßenschild, zweisprachig. Now, what I wanted you to listen to is the regions here, the history and so on, is this part here. Yeah. So look at the different subdialects of Rätoromanisch. Zoselwich, Zuzelwich, Zumeirisch, Ober-Engadinisch, Unter-Engadinisch, Romansch, Grishun, Jauer. And what they have done here, very interesting. Just listen to it and then have fun. Something slightly different from the normal class. Can you read this part here? Who would like to read? It's in German. It's a fairy tale from a fable, actually, not a fairy tale, it's a fable. Jean de La Fontaine, he wrote fables. So this is the beginning or the starting of a fable in German. So would like to read this here, auf Deutsch. Yes, sir. Kann ich? Ja, bitte. Der Fuchs war wieder einmal hungrig. Da sah er auf eine Tanne einen Raben, der ein Stück Käse in seinem Schnabel hielt. Das würde mir schmecken, dachte er und rief dem Raben zu. Wie schön du bist, wenn dein Gesang ebenso schön ist wie dein Aussehen, dann bist du der schönste vor allen Vögeln. Okay. Do you remember this story? The Fox and the Crow? Der Fuchs war einmal hungrig. Und da sah er einen Raben, eine Krähe, a crow sitting on a tree branch. Und dieser Krähe hat ein Stück Käse in seinem Schnabel. Schnabel is the beak, George. It was carrying some food. In our story, I think it says roti. We have an equivalent one in Panchatantra also. So it was carrying this in the beak. So der Fuchs ging zu diesem Raben, zu dieser Krähe und said, wie schön du bist. Wenn dein Gesang ebenso schön ist wie dein Aussehen, if your song is as beautiful as your song, which I know is really nice, then you will be the most beautiful of all the birds. So the crow was so overcome with this flattery, with this praise,
that he started to sink. The moment he opened his beak, that roti ka tukda fell down, the fox picked it up, pushed off. And the moral of the story, be careful when somebody praises you, when somebody flatters you. So this is that story now in different languages here. So if you want to just have an idea what the language can be like, here is an option, or here is a chance here. L'uolp era puspei ina gada fomentada. Creu a ela viu sin impegn in ciapper che teneva in toccagir in seu bec. Coi gustassami a ela terciau, ed acclamau il ciapper, cioi vi che ti eis. Se tiu cant ai asci vials sco tia comparsa, lu eis dir pli viuci de tuts. Rätoromance, one of the variations of Rätoromance. नहीं आया ना समझ में? Let's try one more. La volpe d'era perciò una volta famentida, co o la vissi un pin un corv ci gnaiva in touch ciagiul in sia pickel. Quem gustes o la pensò ed o clamò al corv. Ci bel che tu is, se ti cente e su che bel sco ti apparenza, allora es tu il più bello uccide tutti. Und wie war das? This was, for me, it was a little more easier. This is close to Italian and has got a lot of Latin words. So it was easier to identify them. Because here, la volpe is the wolf or the fox. Vulpus. This is the Latin word for a fox. Right? So there are many words here that I can make out here. Formaggio is cheese. This is a word for Käse in German, in Italian, formaggio. Right? And similarly, corvo, a crow. Che bello sei. This, when you look at this word bello, that means how beautiful you are. Se il tuo canto è così bello come il tuo aspetto, allora sei il più bello di tutti gli uccelli. I started learning Italian बहुत साल पहले फिर छोड़ दिया मैंने. Keine Zeit, nicht genug Zeit eigentlich. So the word bello or bella means somebody beautiful. This is still easier, but you've seen how different Rätoromanisch is. And you think we have a problem in India with multilingualism? Look at the sign on this carton. Milch, light, latte. Now you know where the word latte, cafe latte comes from. Italian. 3 languages are used on the carton. Not English. English ist eine Fremdsprache. Yeah. Okay, now who else is there? Murtaza, is he back? Mr. Da, wieder? Who else is there? Sir, I will make read. out. I'll have to go. Okay, so du bist wieder zurück. Now good. So take this up from here, manchmal, and go on to, this is word Französisch hier. In der Schule Französisch, till here. Ja, Garima. Manchmal glauben nicht Schweizer fälschlicherweise, dass alle Schweizerinnen und Schweizer 4 Sprachen fließend beherrschen. Ja, fließend beherrschen. Fließend beherrschen. Die meisten Schweizer leben jedoch in ihrem Sprachgebiet und nutzen
Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen unserer Weise in ihrer Muttersprache. In der Schule lernen die Kinder in den französischsprachigen Kantonen als erste Fremdsprache Deutsch. In der deutschsprachigen Kantonen der Zentralschweiz und der Ostschweiz ist Englisch die erste Fremdsprache und in den übrigen deutschsprachigen Kantonen sowie im italienischsprachigen Tessen beginnen die Kinder in der Schule mit Französisch. Danke. Das ist ziemlich kompliziert. Children here, the kids here, they have this problem. Yesterday, Jayant was saying, also English is very popular there. Yes, naturally. But look at the usage here. Manchmal glauben Nicht-Schweizer, also wir sind alle Nicht-Schweizer. Also hier Nicht-Schweizer bedeutet, die Europäer, die die Schweiz nicht kennen. This references to the Europeans. Sie glauben fälschlicherweise, dass alle Schweizerinnen und Schweizer 4 Sprachen fließend beherrschen. Fließend, fluently. The word fließend, flowing, from there, fluent als adjective, so fluently, and beherrschen, to master. That all Swiss people speak 4 languages fluently. 9. Die meisten Schweizer leben jedoch in ihrem Sprachgebiet und nutzen Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen und so weiter in ihrer Muttersprache. Depending on which region they live in. Das ist die deutschsprachige Region. This is the French-speaking region. This is the Italian-speaking region here. This part here. So each one in these regions, they know their languages very fluently. It's not necessary that a person from here, a Swiss person from Tessen, knows German as well as he or she does Italian. 9. Und dann wird uns extra hier gesagt, in der Zentralschweiz und Ostschweiz, English is the erste Fremdsprache. That's why we feel they know English. 75% of them speak German. The first language, apart from German, they learn is English. Whereas people living in the French-speaking areas, the first foreign language they learn is German and not English. So it varies across canton. So that impression that we had, das ist eine Klischee, dass alle Schweizer gut Englisch können. Das stimmt nicht. So now who would like to take this up weiter? Who else is there? If no one, then we repeat. Saish. Okay, so starting from here, im großen Kanton and go on till about 60, 65? Ja, so, okay. Ja. Im großen Kanton Graubünden ist die erste Fremdsprache je nach Sprachregion Deutsch, Italienisch oder Rätoromanisch. Die Lehrpläne sind alle innerhalb der Schweiz nicht einheitlich. Diese Sprachenvielfalt bedeutet auch, dass sämtliche amtlichen Schriften und Bekanntmachungen in allen Landessprachen veröffentlicht werden müssen. Das gilt für Gesetze und Berichte genauso wie für andere Texte, die das ganze Land betreffen. Webseiten, Broschüren, Flyer, Verkehrsschilder und Schilder in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden. Danke, Auch danke. Okay. Let's stop here.
See the problem? The problem? Graubünden ist der größte Kanton. This is the largest canton, Graubünden, that you see here. Depending on that region, the northern part, the western part, and the eastern or southern part, also je nachdem, die erste Fremdsprache ist Deutsch, Italienisch oder Rätoromanisch. Which means in the schools, die Lehrpläne sind nicht einheitlich. They are not uniform. The syllabus is not uniform. Einheitlich. The school syllabus varies depending on which region you are in. So within Switzerland, if a person moves from a French-speaking area to a German-speaking area, that kid is going to have a lot of problems, which we as Indians can identify. Imagine moving from North India to South India, or a South Indian goes to the North Indian. Language problem. So dieser Sprachenvielfalt bedeutet das sämtliche. What is sämtlich as an adjective? Any idea? Insgesamt. Have you come across this word? Collective, altogether. Altogether. Wonderful. So all the total amtlichen Schriften und Bekanntmachungen, announcements, etwas bekannt machen, in allen Landessprachen veröffentlicht werden müssen. So each notification has to be given out in 3 or 4 languages. Das gilt für Gesetze, Laws, Berichte, genauso für andere Texte. Dass das Land betreffen, which concern that land, the country. Webseiten, Broschüren, Flyer, Verkehrsschilder und Schilder in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden. And also road signs in public transport vehicles. Öffentliche Verkehrsmittel, public transport. And in buildings. So very briefly, if you compare with India, little cynical here. We are very proud of our own local cultural heritage. We don't give a damn to what the other people of this country think about it. We will have all our road signs, traffic signs, and important signs, signposts in the local language. Go to Tamil Nadu. The bus numbers on a bus are given in Tamil. You have no idea into which bus number you have got into or where that bus is going. But who will tell them, don't do this? Please write them in a uniform manner, either in the English script or some other script which is legible to all the other people from the rest of India who travel to Chennai. No. They will write it in the local language. The numbers are different. At least if the numbers are written in, let's say, English, zum Beispiel, I can read the number and board the bus. Okay, I may not understand what the conductor is saying to me, but at least I'm on the right bus. And using my Google Maps, I can get off. No, we don't want to do that. We don't want anybody else to read what I have written on my signpost, on my board here. It's very bad there in Tamil Nadu. Including highway signs, they are in the local language. But here, look at this. Verkehrsschilder und Schilder in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden. Sie bestehen aus 2 oder 3 Sprachen. These are things one appreciates when one goes abroad to such countries.
things are made easy for the people of that country, not that region. This shows, I'm very disappointed and cynical. This shows our narrow-mindedness. Why can't you put it in other languages? This is one state that is really, really very, very fanatic about language. Yeah, okay, then weiter. So would like to finish this from here till the end? From auch till the end, please. I will do it, sir. Yeah, then. Auch die Verpackungen von Lebensmitteln und anderen Alltagsprodukten sind in mehreren Sprachen beschriftet, was bei kleinen Produkten zu Platzproblemen führen kann. In Geschäftsverhandlungen oder bei Konferenzen und Sitzungen mit Leuten aus verschiedenen Sprachgebieten sprechen oft alle in ihrer Muttersprache. Dabei wird vorausgesetzt, dass man die Sprachen der Gesprächspartner versteht. In letzter Zeit kann man hier einen Wandel beobachten. Immer häufiger wird auch bei Schweiz internen Geschäftsbeziehungen das Englische als gemeinsame Sprache verwendet. Sehr gut. Also am Ende, Jayant, was du gesagt hast, the keyword, als gemeinsame Sprache. Damit die Leute miteinander gut kommunizieren können, wird Englisch verwendet. So they have a problem, they have a solution to that problem, let's use English. Und so wird Englisch verwendet. And this is the reason why they say, yes, we'll now use this. One of the reasons why most of the Swiss, they speak English. Ja, auch die Verpackungen von Lebensmitteln und anderen Alltagsprodukten sind in mehreren Sprachen beschriftet. Was bedeutet beschriften? A new word for us. सर लिखा होना. हाँ, लेकिन I want the correct word. Beschriften, labeled. Written Or labeled. Yeah, so they are labeled in different languages. Beschriften. Learn a new verb, beschriften. Also was bei kleinen Produkten zu Platzproblemen führen kann. Because अगर मुझे 4 language में लिखना है इतने से छोटे से पैकेट पे, then that whole thing becomes so small that you're not able to read. Then the whole point is lost anyway. So that's a different issue altogether. Well, again. But they would follow the rules here. And this is the question which I was interested in. Vergleichen Sie die Situation in Ihrem Land mit der Situation in der Schweiz. A kind of a potential discussion for somebody who knows India and an examiner who knows about the Vielsprachigkeit in Indian. You can have a small Forumsdiskussion like this here. Welche Sprachen braucht man, wann und wozu in Ihrem Land? Welche Sprachen sprechen Sie und warum? Welche Sprachen sollte man lernen? Welche werden in der Schule unterrichtet? Und welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Mehrsprachigkeit eines Landes? This is a potentiales Thema für eine Präsentation.
with these Mitteln hier. In meinem Land ist die Situation ähnlich, also wie es in der Schweiz ist. Ich bin überzeugt, ich finde erstaunlich, dass wir in Indien so viele Sprachen haben. 22 Sprachen sind von der Verfassung Indiens anerkannt. The Constitution recognizes 22 languages in India as official languages. 22. And then you also have this geteilter Meinung. Ja, auf der einen Seite ist es gut, dass man viele Sprachen kann, aber auf der anderen Seite kann es auch sehr viele Probleme geben. Oder aus einer Sicht ist es sehr nützlich, hilfreich, dass man 2 oder 3 Sprachen spricht. Oder dieses Doppelkonnektor, einerseits, andererseits. Plus and minus. This is the potential here. Think. If you think you can make a presentation or a small discussion on this, we can have it. Otherwise, we'll ignore it. We can go on. We gehen weiter. Okay, so I wanted to do grammar, but grammar nahi karenge aaj. The Tekamolo is starting with different parts. No, we won't do it now. Let's listen to an audio. ठीक है? Also 4 Sprachen. 4 verschiedene Sprachen, 4 Personen, 4 Menschen, 4 Länder mindestens. And you have to tell me what has now happened here. Kapitel 1. Heimat ist. Modul 3, Aufgabe 1a. Als ich gerade angefangen hatte zu studieren, fuhr ich das erste Mal alleine mit dem Zug von Klagenfurt nach Rom. Ich wollte dort eine Tante besuchen. Ich saß schon länger alleine in einem Abteil und freute mich, als in Padua die Tür aufging und eine junge Frau, zugegeben eine ziemlich sympathisch wirkende Frau, mir eine Frage stellte. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber mir war sofort klar, dass sie sich setzen wollte. Freundlich lächelnd sagte ich eines der wenigen italienischen Wörter, die ich damals konnte. Sie, also ja. Sofort verschwand das Lächeln auf ihrem Gesicht und ohne ein weiteres Wort schloss sie die Tür und ging weiter. Ich war enttäuscht und auch ein bisschen sauer. War ich so abstoßend? Erst Jahre später wurde mir klar, was passiert war. Bei uns fragen die Leute eigentlich fast immer, ist der Platz noch frei, wenn sie sich setzen möchten? In Italien ist das anders. Da fragen die Leute meistens, ob der Platz occupato, also besetzt ist. Nun ja, am Ende dieser Reise saß ich mit 3 älteren italienischen Herren im Abteil. Und es war sehr lustig. Wir haben uns mit Händen und Füßen und mit Hilfe meines Wörterbuches bestens unterhalten. Über Essen und Fußball. Habt ihr das verstanden? Dieses Missverständnis? Can I play it again? Yes, sir. Weiter? Yes, sir. You didn't manage to grasp what went wrong? Yes, sir. It was little complicated, sir. Really? I don't think so. Okay, I'll play it again. Kapitel 1. Heimat ist. Modul 3, Aufgabe 1a. Als ich gerade angefangen hatte zu studieren, fuhr ich das erste Mal alleine mit dem Zug von Klagenfurt nach Rom.
Ich wollte dort eine Tante besuchen. Ich saß schon länger alleine in einem Abteil und freute mich, als in Padua die Tür aufging und eine junge Frau, zugegeben eine ziemlich sympathisch wirkende Frau, mir eine Frage stellte. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber mir war sofort klar, dass sie sich setzen wollte. Freundlich lächelnd sagte ich eines der wenigen italienischen Wörter, die ich damals konnte. Sie, also ja. Sofort verschwand das Lächeln auf ihrem Gesicht und ohne ein weiteres Wort schloss sie die Tür und ging weiter. Ich war enttäuscht und auch ein bisschen sauer. War ich so abstoßend? Erst Jahre später wurde mir klar, was passiert war. Bei uns fragen die Leute eigentlich fast immer, ist der Platz noch frei, wenn sie sich setzen möchten? In Italien ist das anders. Da fragen die Leute meistens, ob der Platz occupato, also besetzt ist. Nun ja, am Ende dieser Reise saß ich mit 3 älteren italienischen Herren im Abteil. Und es war sehr lustig. Wir haben uns mit Händen und Füßen und mit Hilfe meines Wörterbuches bestens unterhalten. Über Essen und Fußball. Ja, was ist hier passiert? क्या हुआ? Was it okay now, this time? Was it okay? Sir, nicht ganz klar, aber a little bit okay. So what is it that you understood? Sir, he went to Rome and From How was he Klagenfurt. traveling? How was he traveling? So Tante On the- besuch है. Yes, sir, to meet his tante Bezoek. Yeah, Tanta Bezoek is okay, but how was he traveling? mit dem Zug. Mit dem Zug. So, what is the Yes. word uptile? He used the word uptile. What is uptile? I skipped uptile. Section. Yeah, Sir, compartment. compartment. Sitting in his compartment, alleine. Alone. Und was passierte dann? Da kam eine Frau. Frau, yeah. Ja, und as he says, zugegeben, I agree. She was sympathetic. She was very nice looking, very kind and nice looking. A lady peeped in with a smile on her face und sie hat ihn etwas gefragt. Natürlich auf Italienisch. And very proudly, that little bit of Italian he knew, he said, sì. Sì in Italian means ja, yes. Also er hat ja geantwortet. Also immediately das Lächeln verschwand, the smile disappeared, and the lady also disappeared. She shut the door and disappeared. He didn't know what went wrong. And he spent the remaining part of his journey sitting with 3 old gentlemen. Years later, he came to know, or so he says, what was the mistake he made. Did you catch that mistake? Yes, sir. Okay, she was asking for the seat. Is the seat he thought she's asking is the seat free, and she was asking actually is the seat taken. So he Yes. replied in yes. Why did this misverständnis happen? Because she was not from Germany. Yeah. What does one ask in German? Sehr gut, Garima. Well Yeah. done. What is the question in German that people ask? That is there Platz free? Frei? Nein. Ja? Ist der Platz frei? Ist der Platz frei? Yeah. So is the place free to sit? Ist der Platz frei? That's a normale Frei. Frage. Whereas in Italian, they say, is it occupied? They don't say, is it free? The Italians ask the other way around. Is it occupied? And very, very proud of his Italian, he said, ha, yes. So she went away because he said, yes, the place is occupied. And he thought, because his German thinking said, she has asked, is der Platz frei?
cultural problems, also Missverständnis, interkulturelle Missverständnis. So you assume something has been asked and you react accordingly. Turns out that you thought wrong, you assumed wrong, because you're not used to that question in the other language. We'll look up the other two audios tomorrow and then talk about interkulturelle Missverständnis. Und natürlich, wo es Leute gibt, wo es Menschen gibt, gibt es auch Probleme. We'll look up the other two tomorrow. But if you were to compare this, how does it work in India? सर इंडिया में तो पूछते ही नहीं, आके बैठ जाते सर. And when you tell them कि it is तो भी occupied, नहीं उठते. नाम लिखा है क्या? नहीं, there of course they tell you. जब वो आ जाएंगे तो हम उठ जाएंगे. Genau सर. Which they don't anyway. वो थोड़ा सा यूं हट जाएंगे, बैठो. They won't get up. सर ट्रेन में रिजर्वेशन सीट में भी लोग बैठ जाते हैं और जो जिसका है उसको उठा देते हैं. और सर क्या Well, that's totally different. But what about a restaurant? Where you're looking for a spare chair, let's say McDonald's or any other cafe. You have four of you, there are only 3 chairs and you need another chair. And there's one available at the next table. There are some people sitting there. सर बस गया और लेके आ गया बिना पूछे. Have you ever done that? So I think so, one or twice. No, has it been done by any of your friends? अच्छा उठा लिए कुर्सी और Yes sir, या with पूछ friends ले sir. क्या? Yes sir. सर एक ही जन बैठे थे, कोई देख नहीं रहा था तो सब पास में खाली था तो भी. सर मेरे फ्रेंड ने तो एक बार बिना देखे चेयर पुल कर ली और वो जो खड़ा था आगे वो सोचा पीछे चेयर है बैठ जाता हूँ और वो गिर गया सर. पीछे चेयर थी नहीं. And you pretended you didn't notice it. No sir, we said sorry because it happened. मतलब उसका intention नहीं था ऐसा, इसलिए. So you returned the chair? वापस कर दिया? Yes. Okay. We were thankful sir कि he was not injured, because. Right. That's right. That's nice of you to think in that manner. But normally, do we ask? Normally. Tell me aus eigener Erfahrung, out of your own experience. Yes sir, we ask. जहाँ पे मैं गया सर हमारे उधर पूछते हैं. पंजाब में तो पूछते हैं, यहाँ पे पता नहीं. तो क्या पूछते हैं? खाली है या कोई बैठा है? इधर कोई बैठा तो नहीं, ये पूछते हैं. So we are reacting the Italian way, है ना? सब लोग दोनों पूछते हैं, इधर कोई बैठा तो नहीं. हाँ फिर कहते सर, हैं हमारे कि ले लूं इधर तो फिर मैं. ऐसे पूछते हैं कि खाली है क्या कुर्सी. There you are. So खाली है क्या is a German way of asking. कोई बैठा है क्या is the Italian way of asking. Occupato? When you say occupato, is it occupied? That is the Italian way. See, there's a difference here. दोनों के लिए आंसर वही नहीं होगा. You can't say yes in both cases. Agreed? And that is this Missverständnis. Interkulturelles Missverständnis. खाली है? जी. बैठा है? You can't say जी. जब खाली है, you can't say जी. You say नहीं, खाली है. And that is that difference. I've heard this, कोई बैठा है क्या? Normally in Delhi very often. कोई बैठा है यहाँ? खाली है मैंने कम सुना है यहाँ पे in Delhi in my experience. Or the other option that says ये कुर्सी ले सकता हूँ मैं? May I borrow this chair? So maybe it varies from region to region, but I agree with you by and large. कोई पूछता ही नहीं, कुर्सी उठा लेता है बस. But you can't occupy things there without taking permission or seeking permission or asking. European system ही अलग है.
ये मेरे साथ एक बार हुआ है, Italian train में in Italy, 2018. I was sitting in a chair in a reserved compartment. I'd occupied that. A lady came in and she was German, going back with her child from a holiday. Very loud woman. When she got onto the train itself, I didn't know she was coming to my compartment. Got up shouting and making a lot of noise. And she came into the compartment and then looked at me and shouted in German, "That's my place you're sitting on. Get up and leave." सामान मैंने already फैला रखा था अपना. Suitcase was of course outside in the corridor, in the aisle, gangway, and I had my rucksack with me. So this rucksack and my other paper wala bag ek tha mera, carrying all my conference papers in that.